Currently, ALDEF Kenya is partnering with the IED and the umbrella of other consortium to undertake a project by the name Strengthening Adaptation and Resilience in Arid and Semi-Arid Lands Kenya Plus. The project works in 5 counties. It was initially piloted in Isiolo County for 3 years. Currently, the project has been replicated to more 4 counties, that is Wajir, Garissa, Makueni, and Kitui. The project has got the multidimensional aspect in confronting the climate change hazards. Some of the thematic activities the project is undertaking is the establishment of functional adaptation planning committees, mainstream of resilience assessment and resource mapping, establishment of functional curve, and strengthening CIS climate information surface in the pastoral community. The project currently has successfully achieved to form water adaptation planning committees. That is, the Wajir County has got 30 wards, and the project works in 12 wards because it is in a piloting process. So the project currently is working in 12 wards. Coming to the formation of the water adaptation planning committees, there is 2 levels of adaptation planning committees. There is county level adaptation planning committees, and there is ward level climate adaptation planning committees. We are having these structures because the main objective of the project is to mainstream climate change into development planning. Because what we know is that climate change is there and it will be there. And due to climate change, the pastoralists have realized a lot of losses, death of animals, land depletion. There is a lot of climate change related effects that the pastoralists today are living with. So the main objective of the project is to mainstream climate change with the development plannings. That is why we're having structures, legal bindings, and mobilizing the stakeholders so that the project objective can be achieved. When we have been doing for the formation of the water adaptation planning committees, the first thing we did was to mobilize and sensitize the community through the radio community, and then we sensitized them in the field. We told them to come up with delegates, to select the delegates. We successfully got the water adaptation planning committees of the 12 wards. After that, we tried to capacity build the water adaptation planning committees because they are undertaking. We want them to undertake what we call public good procurements. We want them to be agent of climate change, an agent of climate change, so that they assist. They act as a link between the community and the government, and between the community and the civil society. So, in terms of building the water adaptation planning committees, we train them on financial management training. We train them on project management, and we train them on CAF procedure manual, because the project has what we call CAF. CAF is a kitty whereby we are expecting every stakeholder to contribute to that kitty, so that it can act as support in terms of finance and to mitigate the effects of the climate change. So the CAF is a kitty whereby we expect the county government to contribute, the national government to contribute, other stakeholders like civil society to contribute, and all wishes to contribute, so that the CAF can be legal aspects. We came up with what we call county adaptation fund, which the bill was prepared by the consultant,
The bill has been taken to the county assembly for the first reading, and then it will reverted back to the CECs for more deliberation on the bill. And now the CECs have passed the bill, and the bill soon will be taken to the county assembly for more deliberation and for more discussion and debating. And we're expecting the bill to pass. So after the passage of the bill, we're expecting the CAF to have legal binding so that the county government can contribute to that CAF. In the same aspect of capacity building, the water adaptation planning committees, since the project was piloted in Isiolo, we saw that it was good. We take them for an exchange visit to Isiolo, so that our water adaptation planning committees can benefit from the exchange visit. BB Pan ni strategic water point for maji ambayo inatumika wakati ya kiangazi. Sasa hii njia mnaona ndio ina divide between dry season grazing area na wet season grazing area. Pande hiyo ni wet season grazing area, pande hii ni dry season grazing area. Na hii maji saa ile ya mvua haitumiki kabisa. Unaona imelokiwa. Ingefaa kufungwa hiyo gate na kifuli, na kuna mtu ako hapa saa hii Tumoni, lakini anaishi hapa. Pande hii kuanzia hapa sasa huko the next ni kama 30 kilometers maji, isipokuwa wakati ya mvua. Sasa saa ile nyasi bado inabaki huko na inahitaji kuliwa. Watu wanatumia hii maji bado kugraze ile nyasi inabaki huko. Lakini wakati mvua inanyesha, the first kama mwezi 2 ama 3 ambaye mvua inaendelea kunyesha, mtu haruhusiwi kuishi pande hii. Settlement ile ya manyata ya mfugo haikai pande yote, iko pande hiyo. Hii pan sasa ni one of investment ya WAPC. Sasa kwa ile plans, si kabla ya kufanya project, WAPC kwanza wanakaa na jamii, wanauliza ni nini shida yenu na ni nini intervention, ni nini tutafanya ambayo itapunguza hii shida. Wazee wamesema maji imetoka kwa mkono wetu, nyasi imetoka kwa mkono wetu, hatuwezi tukamanage ni nyasi gani tutakula wakati fulani ndio tuzuie mfugo wetu kukufa wakati ya kiangazi. Kwa sababu mtu akona ng'ombe 1000 anaweka karibu na hii maji hapa, wakati ile mvua bado inanyesha tu, anakula ile nyasi kwa hapa karibu yote, anakunywa hii maji, anakula, anamaliza. Ile nyasi inabaki pande hiyo, hata hakuna maji ya kukunywa nayo wakati ile kiangazi inakuja. Sasa ile nyasi inabaki, mfugo ile yote inakaa pande hiyo, wakati ile dry season maji hakuna huko, hawezi ukakula hiyo nyasi, wanaisha na ile drought. Sasa wazee wakasema shida yetu kubwa sana ni kuleta hii maji kwa mkono wetu. Tuamue ni wakati gani inakuliwa na itakuliwa kivipi, itakunywa kivipi. Ndio sasa WAPCs, kwa sababu wengine wao ni ile wazee ya deda ambaye wanafanya hiyo plan, wakaamua ni hii pan tutafence na turudishe ile management ile venye itatumika kwa mkono ya wazee. Ambaye nataka kuuliza wewe, umesema WAPC ndio umefanya project yote. Hata kuanzia dami yote wao ndio wamechimba ama wao wamesaidia tu kufacilitate? Nzuri, swali nzuri. Unasikia kuna department ya serikali zamani ilikuwa inaitwa Range Water, ilikuwa ndio imechimba hii pan. After ilichimbwa haijawahi kutensiwa, hivi watu walikuwa wanatumia tu kama kawaida. Sasa mabadiliko ya hali ya hewa pia, unajua pande hii zamani hakuna wakati unakosa nyasi imeisha, hata nyasi area hii inamalizwa kabisa. Sasa ndio wazee wakaamua wakasema hata hii nyasi hata nyasi ile hii area tunataka kupreserve. Sasa itabidi tufunge mpaka wakati ile tunahitaji kukula.
ولا مراد البلايا فضلنا ولا أبصرنا وهم مكبرين ربنا لا تزول من هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. 2011 tuseme natural resource management planning tukaanza. Yaani natural resource management planning kama sijakosea, hii ardhi yetu, nyasi yetu, maji yetu, hii sehemu tunaishi lazima iwe ni mipangilio. Kama ubadiliko hali ya hewa unakuja, hatuwezi kaa vile zamani tunavyokaa. Maana mvua ni chache. Wakati wote ni kiangazi, ukame. Wakati wote ni wakati mwingi ni ukame. Unaona? Lazima tufanye mpangilio kambambe ambaye tutaibuka na hii shida ya ukame. Tukasema hii eneo ya Kina ward, hii hasa Kina location mali tuko, tukasema lazima tupange hii malisho ama natural resource tunamanage namna gani. Objective A project sio kukuja tu na kuambia mngefaa kuwa na pana hapa, mngefaa kuwa na borehole hapa. Sasa tunataka kuwapatia nyinyi wa community members, wanajamii wenyewe wajichagulie ni nini wanataka kufanya. Sasa idea ilikuwa ni hii pesa itakuja kusaidia nyinyi kufikiria ni nini inaweza kuwasaidia na shida gani mko nayo na ni nini inaweza kutoa nyinyi kwa hiyo shida. Ndio sasa wazee tu wakakaa kwa ile consultations wakasema tunataka kuwapatia nyinyi nguvu ya kuchagua ni nini mnataka kufanya na resources ambaye sisi tunawapea. Ndio sasa wazee wakakaa wakasema hiyo pesa tunaweza fanya naye kivipi. Ikasemekana tutatengeneza committee members ambaye itakuwa na wakilishi wetu wa community ambaye ita-identify shida gani tuko naye kwa mkutano na ni nini tunaweza fanya, na wenyewe wazee waamue, na hiyo kazi community yenyewe wale WPCs wenyewe wa identify mtu ile anaweza fanya kazi vizuri na wapatie kazi ifanyike. Ndio sasa WPC members wakachaguliwa kwa mkutano ambaye ilifanyika. In case tunataka kuenda kwa community kama tuseme community consultation, tulikuwa tunapewa transport na lunch ambaye iko na budget yake. A lunch tulikuwa tunapewa tukienda 1200 na transport ni 1500. Hata nikienda kula mawe Barambati ambaye nikikomba pipike kutoka hapa, transport kwenda peke yake ni 1500. Hiyo 15 tu ndio utapewa. Hakuna kuongeza peni juu. Na lunch ni 1200. Kwa hivyo ile allowance committee member alikuwa anapewa ni 27. Na lazima hiyo nayo ikuwe na receipt. Bila receipt siwezi nikapeana. Na lazima iwe na returns. Na baada ya hii receipt, hii pesa ikiisha, tuseme this 200,000 ikiisha ikiwa nimemaliza, committee wametumia wamemaliza, lazima tuandike returns vile tulitumia hiyo pesa, ndio turudishwe returns ndio tuweze kuapply the other 200 for reimbursement. Yes, lazima tufanye hivyo. Bila kurudisha hiyo returns hakuna kupatiwa pesa nyingine. Hiyo ndio vile tulikuwa tunatumia, na pesa iwezi ikapatiwa na bila receipt. Fikra nyingine ikatokea, kuna lab ambaye serikali imejenga mwaka 20 uliopita. Mbele sisi tunaanza WPC ya kaza, kuna lab serikali walijenga, hii ministry ya livestock wakajenga, hawako manage vizuri wakashindwa. Tukaandika proposal ikuwa revived. Ndio hata sasa hivi kwamba tumerevive na inafanya kazi. Ina kila kitu. Iko chini ya ilikuwa sisi WPC walianzisha, lakini hata baadaye tukafikiria tukachukua local management committee ambaye hata sisi wengine watu wa WPC tuko nayo, lakini inaendeshwa na local management committee. Iko na mashine ya kupima kwa damu, kuangalia wanyama, iko drugs inauzwa hapa, iko namna hiyo. Across local location nyingine tokola mawe tukatengeneza crusher ya mahali ambaye ng'ombe ikitaka kudungwa shindano ama pige pump, tumejenga moja kula mawe ndani, mahali nyingine inaitwa Barambate, Madoyaka tumejenga. Mambo kazi nyingi sana tumefanya sisi.
kulingana na consultation na wananchi, mambo yote, fikra yote. Unajua kazi yote tunafanya tufanye peke yake WPC. Unapoenda huko nyumbani usifanye kazi, community consultation ni kitu muhimu sana. Je, mnataka nini? Mnataka mfanyiwe nini? Ile pesa yote madam amesema, huyu amesema imetoka kwa AID. Si mnajua AID? Sasa ile pesa ikipeanwa, pesa zikitoka kwa KWPC, hatuwezi kutoa kauli, tunauliza tunakuja kwa community, pesa hii imekuja, mnataka tufanyeje? Kwa hivyo sisi kabla hata water adaptation plan committee kukaa, tulikuwa na forum ya kusema sisi tutakuwa na nguvu namna gani kati ya maneno hii ya climate change. Tukasema tukiweka lab, ni maoni sasa, kabla kufika stage hiyo tulikuwa na maoni. Tuchunge nyasi yetu, tuchunge maji, alafu tukasema sasa kuna mifugo inatoka sehemu nyingine haina vaccination, alafu mara mingi tunakosa mifugo. Kwa ajili gani? Mifugo kutoka Northeastern au kutoka Somalia inaingia haina vaccination, kukuja hapa ng'ombe yote inakuwa na ile ugonjwa. Ng'ombe inakufa na inakufa ng'ombe mingi mara moja. Kwa hiyo tukasema kwanza wacha tukue na laboratory ya kupima ugonjwa. Ndio sasa hiyo ni sasa maoni ya watu, ya wazee. Sasa tukaunganisha yote, tukasema sasa tunataka laboratory yetu ya zamani kwa ifufuke, sasa tupime. Ya pili, mambo ya nyasi. Nyasi kila mtu inakuja karibu, inalishwa kutoka sehemu mbali, kutoka hata kwetu Siolo Northeastern, Siolo North, wanakuja Pandei, kutoka Balambala wanakuja hapa. Ni kama tu ardhi imekaa hivi, sasa kila mtu anakuja kukula. Sasa tukakaa pamoja, wakati deda na kakuja pamoja, tukasema tutengeneze sheria ambaye hata inasaidia chief afanye kazi. Kwa sababu ni Kenya, watu wanasema hii ni Kenya yetu. Kila mtu ni Kenya, ni mwana Kenya, huwezi hamisha mtu na lazima. Sheria sasa ikakuja katikati ya mtu akikuja tuseme kwa damu, na iko na sheria yake, ile deda, ile sheria ya deda ndio tunafanya kuwe na nguvu. Sasa ukikuja huko na hii sheria ipitishwe, hata sisi machifu wako na nguvu, nasema tunashika na tunakupeleka Kabatula. This is our drought reserve area. We moved to this place even when it is dry in September, October, when it's about to rain. But the rest of the months, we don't move it here. This is strictly drought reserve area. This area is mine. As far as that big hill, it's called Kubioke. That hill is called Kubioke. So from here to Kubioke, in between here, you don't move at this time. It's a drought reserve area. It's restricted from now until September, maybe. When it's completely dry, when we finish all the grasses of the south of Kinatown, southwest of Kinatown, when we finish it completely finished, there is no grass completely, is when we move. When it's getting dry, is which month? September. Sasa WPC ikafanya proposal with the help of Ministry ya Livestock, na wakadevelop ile vitu inahitajika kutengeneza lab yote. Pia wazee wakaongeza vitu vyao, wakasema pia madawa tuletewe na subsidized price. Hata kuna madawa ambaye kama adamycin, kama nopidium, kama dewormers, kama hii albendazole. Kuna madawa nyingi kwa hapa ambaye tunauza kwa bei rahisi, tunapunguza bei sio ile ya kawaida. Tunasaidia ile community kuweza wale wajiwezi waweze kupatia matibabu necessary kwa mifugo yao. Sasa tumeanzisha hii lab, na lab so far inasaidia mifugo mingi na samples mingi inaangaliwa na mifugo mengi fulani, lakini tunaona hizi lab charges haina cost mingi, lakini pesa kidogo kama 100 tukiwekelea kwa ile sample, hata tuwekei pa sample tunaweka kwa kama technician anaenda kwako anachukulia sample,
unalipa shilingi 100 tu kwa hiyo service. Yeye mwenyewe anapeka hata gombe, lakini tunaangalia sometimes ikifika kama 10 ama ndabaki tunaonyesha with work tunalipa zaidi kama 200 au haikuna chini ya 50, ni chini ya 100 na kwenda juu. waxaan meesha la yiraahdo Kenya waxaan la kulannay committee kale sida in koroto wada adaptation planning committee oo Kenya ay leedahay iyo oday dhaqameedyo kale ayaan la kulannay waxay committee-daas waqti annaga hadda waqti ay naga horeysay ay ka shaqeysay development-daas waxayna barayeen wixii ka qabteen Kenya ward wixii ka qabteen iyo sidii reer guraaga dantooda wixii ay maartay ay ka qabteen ayaa nala baray waxaana la baray oo ugu horeysay oo aragnay meel war oo biyo ay gali jireen oo loo sameeyay dar iyo matooro waraabiyo xoolaha oo banaanka ku cabaan dadka kale oo warta cabayna wax lugta gelinay ama biyaha ku dhawaanay ma jirto ayagana meel gaar ah ayaa loo sameeyay dararka markii xoolaha maalintii ka cabaan galab habeenkiina waxa cabaa ugaarta nooc walba ha ahaatee meeshii ayaa nala tusay marka warteena waa war aad u wanaagsan warta mar horena waxay ahayd war hore oo la cabi jiray oo xoolaha ay lugta ku dhac jireen oo geela looda ariga dugaaga wax waliba ku dhac jireen marka hadda markii la xiri waxaan ka aragnay nadaafad aad u wanaagsan oo wacan oo lagu daydo haddana waxayna tuseen meel kale dhulka ay deganaayeen inay u qaybiyeen 3 meelood 3 meelood ay ka mid tahay meel waqtiga abaarta kaliya oo waqtiga abaar dhulka ay ka dhacdo dhulka abaar as noqdo kaliya in la galayo waqtiga abaarta kaliya xoolaha ay tagayeen meel waqtiga roobka as jira oo xoolaha maartay dhulka dhanba asbarwaaqa iska yahay inay maartay dhanko ay hadana ay iska daaqayeen caleentaas qoyaanka ma gela dhamaysto jilaal as noqdo in hadana dhanka kale oo barbax ahaan abaarna aan ahayn oo maartay barbax ay dhanko marka xoolihi ay daaqayeen waxa kale oo tuseen in meel oo laab ay hagaajiyeen guri laab oo hagaajiyeen ayna tuseen oo dhiiga xoolaha loogu baarahay xoolahooda lagu gandiyaas leeyahay wax kasta leeyahay xoolaha lagu baarahay lagu daaweynayo caafimaadka xoolahana inay shaqo ka qabteen oo meel guri oo maartay daawada lagu kaydiyo xoolahana dhiigooda lagu baara inay maartay hagaajiyeen waxaan ayna yireen waqti marka lacagta markii la helo hadba marka u badan waxaan isticmaalnaa meeshii safartii uga dheer ama uga dhib badan 1500 ilaa 1200 ayaan isticmaalnaa maalin jooga qofkii markaan oo meesha tagay ama gudidii ama dadkii shaqada qabtay marka waxaan markaan noocaas ayaan u soo fahanay marka anagana waxaan rabnaa inaan ku deesho wacan sameeyno oo sidaa isi ka wanaagsanba ayagu waa sameeyeen wax bayna tuseen laakiin intaanayna tuseen inaan ku istaagno ma aha wax inta ka siyaadsan oo ka wacan oo ku deesho mudan anaga nagula daydo hadda anaga tagni waxaan rajaynaynaa waqtigan dambe in ayagana noo imaadaan oo waxaan anaga sameeyni ayay arkaan oo yiraahdaan markaan war anagii waaba nagala badi rajadaas ayaan qabnaa haduu alla idmo. Wassalaamu alaykum.